Ranjana Yamuna Tira Banachari Yamuna Tira Banachari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Ballabha Giribaradhari Gopi Jana Ballabha Giribaradhari Yasodanandana Rajajana Ranjana Yasodanandana Rajajana Ranjana Yamuna Tira Banachari Yamuna Tira Banachari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Jai Prabhupada, 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 Prabhupada. Jai Jai Prabhupada, 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 Prabhupada. Jayam Vishnupad Paramahansa Parvrajagacharya Tara Sadashi Srimad Abhay Charana Ravinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki ISKCON BBT Founder Acharya Srila Prabhupada Ki Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Nam Acharya Srila Haridas Thakur Ki Prem Sikaho Sri Kṛṣṇa Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhaktavrinda Ki Sri Sri Radha Krishna Gop Gopinath Shama Kunda Radha Kund Giri Govardhan Ki Sri Vrindavan Dham Ki Sri Mayapur Navadip Dham Ki Sri Jagannath Puri Dham Ki Gangamai Ki Jamunamai Ki Bhakti Devi Ki, Tulasi Maharani Ki, Shri Harinam Sankirtan Yagya Ki, Grantaraj Srimad Bhagavatam Ki, Gaur Premanandi
All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Guru and Sri Gauranga. Nama Vishnu Padaya Krishna Vastaya Gurule Srimati Bhaktivedanta Swami. Saraswati Devi Gauravani Pacharni Nirvasesha Sunyavadi Pasajadashtarni. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 18. Mahārāja Parīkṣit cursed by a Brahmin boy. Where's the translation? Hare Krishna, am I audible? Hare Krishna, am I audible? Yes, we hear you. முதல் ஸ்கந்தம் ஸ்ரீமத் பாகவதம் 18ஆம் அத்தியாயத்தில் இருக்கிறோம். So, Chapter 1, Canto 18, Mahārāja Parīkṣit cursed by a Brahmin boy. முதல் ஸ்கந்தம் 18ஆம் அத்தியாயம், பிராமண சிறுவனால் பரீட்சித் மகாராஜர் சாபம் வழங்கப்பட்டார். Turn the volume down a little bit, please. You're too loud. Text number 2. பதம் 2. brahma-kopotthitād yastu takṣakāt prāṇa-viplavāt na sammumohorubhayād bhagavati arpitāśayaḥ brahma-kopotthitād yastu takṣakāt prāṇa-viplavāt na sammumohorubhayād bhagavati arpitāśayaḥ.
brahma-kopa, fury of a brahmana. Utthitāt, caused by yaha, what was, to, but, takṣakāt, by the snake bird, prāṇa-viplavāt, from dissolution of life, na, never, sammumoha, was overwhelmed, uru-bhayāt, great fear, bhagavati, unto the personality of Godhead, arpita, surrendered, āśayaḥ, consciousness. Translation. Furthermore, Mahārāja Parīkṣit was always consciously surrendered to the personality of Godhead, and therefore he was neither afraid nor overwhelmed by fear due to a snake bird which was to bite him because of the fury of a Brahmin boy. Translation. மகாராஜ் பரீட்சித் எப்பொழுதும் பகவானிடம் சரணடைந்த நபராக இருந்த காரணத்தினால் அந்த பிராமண சிறுவன் வழங்கிய சாபத்தினால் தக்ஷகன் என்ற பாம்பு பறவை தன்னை கடிக்கும், அதனால் மரணம் நேரிடும் என்பதை எண்ணி அவர் பயம் கொள்ளவும் இல்லை, கவலையில் மூழ்கி போகவும் இல்லை. Purport. A self-surrendered devotee of the Lord is called nārāyaṇa-parāyaṇa. Translation. பகவானிடம் சரணடைந்த ஒரு பக்தர் நாராயண-பராயணா என்று அழைக்கப்படுகிறார். Such a person is never afraid of any place or person, not even of death. அத்தகைய நபர் எந்த நபரை பார்த்தோ இடத்தை பார்த்தோ மரணத்தை பார்த்தோ பயப்படுவது கிடையாது. For him nothing is as important as the Supreme Lord, and thus he gives equal importance to heaven and hell. அந்த நபரை பொறுத்தவரையில் பரமபுருஷ பகவானை போன்ற முக்கியமான விஷயம் எதுவுமே கிடையாது. அதனால் சொர்க்கம் நரகம் இரண்டுக்குமே அவர் சமமான முக்கியத்துவம் வழங்குகிறார். He knows well that both heaven and hell are creations of the Lord, and similarly life and death are different conditions of existence created by the Lord. அவருக்கு நன்றாக தெரியும் சொர்க்கம் நரகம் இரண்டுமே பகவானால் படைக்கப்பட்டது. அதே போல் வாழ்க்கையில் நாம் எதிர்கொள்ளும் பல சூழ்நிலைகள் மரணம் பிறப்பு போன்றவையும் பகவானால் உருவாக்கப்பட்டது என்று. But in all conditions and in all circumstances, remembrance of Narayana is essential. ஆனால் அனைத்து சூழ்நிலைகளிலும் பகவான் நாராயணரை நினைவில் வைத்துக் கொள்வது மிக மிக அத்தியாவசியமானது. The nārāyaṇa-parāyaṇa practices this constantly. நாராயண பராயணா என்று வாழும் நபர் இதை தொடர்ச்சியாக பயிற்சி செய்கிறார். Mahārāja Parīkṣit was such a pure devotee. பரீட்சித் மகாராஜர் ஒரு தூய பக்தர் ஆவார். He was wrongfully cursed by an inexperienced son of a brahmana who was under the influence of Kali, and Mahārāja Parīkṣit took this to be sent by Narāyaṇa. அனுபவம் இல்லாத பிராமண சிறுவன் கலியின் தாக்கத்தினால் பரீட்சித் மகாராஜருக்கு சாபம் வழங்கிவிட்டார். இது தவறான செயல்பாடாகும். ஆனால் நாராயணரே இந்த சாபத்தை தனக்கு வழங்கி இருக்கிறார் என்று பரீட்சித் மகாராஜர் அதை ஏற்றுக்கொண்டார். He knew that Nārāyaṇa, Lord Kṛṣṇa, had saved him when he was burned in the womb of his mother, and if he were to be killed by a snake bite, it would take place by the will of the Lord. அன்னையின் கருவில் இருந்த பொழுது பிரம்மாஸ்திரத்திலிருந்து பகவான் தன்னை பாதுகாத்து விட்டார். எனவே இந்த பாம்பு பறவை கடித்து தான் மரணிக்க வேண்டும் என்றால் அது கண்டிப்பாக பகவானின் அனுமதி பெற்றே நடக்கும் என்று அவர் புரிந்து கொண்டார். The devotee never goes against the will of the Lord. Anything sent by God is a blessing for the devotee. பக்தர் எப்பொழுதுமே பகவான் விருப்பத்திற்கு எதிராக செல்ல மாட்டார். பகவான் எதை வழங்கினாலும் அதை ஆசீர்வாதமாக பக்தர் ஏற்றுக்கொள்வார். Therefore, Mahārāja Parīkṣit was neither afraid of nor bewildered by such things. இது போன்ற விஷயங்களால் பரீட்சித் மகாராஜர் பயம் கொள்ளவும் இல்லை, குழப்பமடையவும் இல்லை. That is the sign of a pure devotee of the Lord. இதுவே பகவானின் தூய பக்தரின் அறிகுறியாகும். brahma-kopotthitād yastu takṣakāt prāṇa-viplavāt na sammumohorubhayād
bhagavaty arpitāśayaḥ. Furthermore, Mahārāja Parīkṣit was always consciously surrendered to the Personality of Godhead, and therefore he was neither afraid nor overwhelmed by fear due to a snake bird which was to bite him because of the fury of a Brahman boy. பரிச்சித் மகாராஜர் பகவானிடம் சரணடைந்த காரணத்தினால் அந்த தக்ஷகன் என்ற பாம்பு பருவை கடைப்பதை நினைத்து அவர் பயம் கொள்ளவும் இல்லை, மரணத்தை எண்ணி கவலை கொள்ளவும் இல்லை. So Parīkṣit Maharaj, being a Kshatriya, had gone to the forest to practice archery. பரிச்சித் மகாராஜர் சத்திரியர் வனத்திற்கு சென்று வில்வித்தை பயிற்சி செய்தார். The Kshatriya kings had to be very courageous. சத்திரியர்கள் துணிச்சலானவராக இருக்க வேண்டும். So they had to be willing to fight if necessary. தேவைப்பட்டால் அவர்கள் சண்டை போடவும் வேண்டும். To protect the citizens of their kingdom. நாட்டின் குடிமக்களை காப்பாற்றுவதற்காக. So they would practice going to the forest, they would kill wild animals. வனத்திற்கு சென்று கொடிய வன விலங்குகளை கொன்று அவர்கள் பயிர் செய்வார்கள். That was also helpful for the sages who lived in the forest. இது வனத்தில் வாழும் ரிஷிகளுக்கும் உதவிகரமாக இருந்தது. So on a particular day he was very fatigued due to long practice. நீண்ட பயிற்சி காரணமாக ஒரு குறிப்பிட்ட தினத்தன்று பரிச்சித் மகாராஜர் மிகுந்த சோர்வடைந்திருந்தார். And he passed the ashram of a great sage known as Samik Rishi. சமிக்க ரிஷி என்ற மிக சிறந்த ரிஷியின் ஆசிரமத்தை அவர் கடந்து செல்ல நேர்ந்தது. But the rishi was deep in meditation and he didn't notice the king. அந்த ரிஷி ஆழ்ந்த தியானத்தில் இருந்ததால் மன்னர் வந்ததை அவர் கவனிக்கவில்லை. So the king felt upset. He hadn't been welcomed nicely. தன்னை சரியாக ரிஷி வரவேற்காத காரணத்தினால் மன்னர் வருத்தம் அடைந்தார். And in a frustration, he saw a dead snake on the ground. He put it round the rishi's neck. மன விரக்தி அடைந்த மன்னர் தரையில் கிடந்த பாம்பை பார்த்தார், அதை கையில் எடுத்து ரிஷியின் கழுத்தில் போட்டு விட்டார். Well, certainly it wasn't a very proper action. இது உண்மையில் ஒரு சரியான செயல்பாடு கிடையாது. But anyway, it was out of fatigue and frustration. ஆனால் விரக்தி மனசோர்வு காரணமாக அவர் இவ்விதமாக நடந்து கொண்டார். And Rishi's son, I think 12-year-old or so, Shringi was his name. He saw this. ரிஷியின் மகன் 12 வயது சிறுவன் ஷ்ரிங்கி என்றவர் இதை பார்த்தார். So he became angry. இதனால் அந்த சிறுவன் கோபம் அடைந்தார். These Kshatriyas are like dogs, he said. They should stay outside the door of the master. இந்த சத்திரியர்கள் நாயை போன்றவர்கள் வீட்டு கதவிற்கு வெளியே தான் அவர்கள் இருக்க வேண்டும் என்று அவர் கூறினார். So he was under training from his father how to chant mantras. உண்மையில் இந்த ஷ்ரிங்கி என்பவர் தன்னுடைய தந்தையிடமிருந்து மந்திரங்களை எப்படி உச்சரிக்க வேண்டும் என்பதை கற்றுக்கொண்டிருந்தார், பயிற்சி அளிக்கப்பட்டுக் கொண்டிருந்தது. But he wasn't a matured person. அவர் ஒரு முதிர்ந்த நபர் கிடையாது. He couldn't see the bigger picture, let's say that. முழுமையாக விஷயத்தை அவரால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. So in his anger he cursed the king to be bitten by a snake bird and to die within 7 days. மிகுந்த கோபம் காரணமாக மன்னருக்கு அந்த சிறுவன் சாபம் அளித்தார். 7 நாட்களுக்குள் பாம்பு பறவை கடித்து நீ மரணிப்பா என்று சாபம் வழங்கினார்.
And his loud crying woke up his father. அவர் உரத்த குரலில் கண்ணீர் சிந்தி அழுதது அவருடைய தந்தையை அந்த தியானத்திலிருந்து விழித்தெழ செய்தது. And when the father understood what happened, he chastised his son. நடந்தவற்றை புரிந்து கொண்ட அந்த சிறுவனின் தந்தை அந்த மகனை கண்டித்தார். The king, he said, is the representative of the Supreme Lord. மன்னர் பரமபுருஷ பகவானின் பிரதிநிதி ஆவார். And he's the protector of the citizens. மன்னர் குடிமக்களை பாதுகாக்கும் நபர் ஆவார். So what he did was insignificant offense. எனவே அவர் செய்த தவறு ஒரு அற்பமான அபராதம் என்று கருதலாம். Your punishment you are given out of proportion. நீ வழங்கிய தண்டனை மிக மிக அதிகமானது என்று அவர் கூறினார். As is mentioned, this boy was under the influence of the personality of Kali. இங்கே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது போல் இந்த சிறுவன் கலிபுருஷனின் ஆதிக்கத்தின் கீழ் இருந்தார். This incident is considered to be the beginning of Kali Yuga. இந்த சம்பவம் தான் கலியுகத்தின் தொடக்கமாக கருதப்பட்டது. That the personality of Kali first entered the Brahman class through this boy, and from there gradually இந்த சிறுவன் Kali Yuga became spread more and more. இந்த சிறுவன் மூலமாக பிராமண குலத்திற்குள் கலிபுருஷன் தன்னுடைய ஆதிக்கத்தை செலுத்த தொடங்கினார். அதன் பிறகு படிப்படியாக தன்னுடைய ஆதிக்கத்தை விஸ்தரிக்க தொடங்கிவிட்டார். Anyway, the king, Parīkṣit Mahārāja, already on his way back to his palace, and the பரீட்சித் மகாராஜர் அப்பொழுது தன்னுடைய அரண்மனை நோக்கி பயணித்தார். You don't want? Okay. No, it's all right. So the sage sent a message to inform the king. மன்னருக்கு தெரிவிக்க ரிஷிகள் செய்தியை வழங்கினார்கள். So the king, obviously had many other brahmanas and rishis that he could have asked them to help him. மன்னர் உதவிக்காக இதர பிராமணர்கள் ரிஷிகளை அணுகி இருக்கலாம். Somehow to counteract this boy's curse. இந்த சிறுவனின் சாபத்திலிருந்து எப்படி தப்பிப்பது என்று அவர் கேட்டிருக்கலாம். But he didn't bother. ஆனால் மன்னர் அதை பொருட்படுத்தவில்லை. He took this to be the arrangement of the Lord. இந்த நிகழ்வை பகவானின் ஏற்பாடாக அவர் கருதினார். As is mentioned in the Purport and also in the previous verse, when he was in the womb of his mother, Ashvatthama sent a brahmastra weapon to try to kill him. இந்த பதத்திலும் முந்தைய பதத்திலும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது, இந்த பரீட்சித் மகாராஜர் அன்னையின் கருவில் இருந்த பொழுது அஸ்வத்தாமன் இவரை கொல்வதற்காக பிரம்மாஸ்திரத்தை செலுத்தினார். But the Lord formed a protective covering around the embryo so he couldn't be killed. கருவை சுற்றி பகவான் ஒரு பாதுகாப்பு வளையத்தை அமைத்தார். இதனால் பரீட்சித் மகாராஜர் கொல்லப்படவில்லை. He was given the name Parīkṣit, which means examiner. பரீட்சித் என்ற பெயர் அவருக்கு வழங்கப்பட்டது, அதாவது பரிசோதனை செய்யும் நபர். That throughout his life he was examining everyone to see whether they're Kṛṣṇa conscious or are they actually the personality of Godhead. வாழ்க்கை முழுவதும் தன்னுடைய அன்னையின் கருவில் காப்பாற்றிய நபர் பரமபுருஷ பகவான் இவரா என்று யாரை பார்த்தாலும் அவர் பரிசோதித்துக் கொண்டே இருந்தார். So he was a highly
advanced devotee, a highly Krishna conscious person. பரிசித் மகாராஜர் மிக மிக அதிகமான முன்னேற்றம் அடைந்த நபர், கிருஷ்ண உணர்வில் மிகவும் உயர்ந்த நிலையில் இருக்கும் நபர். So here in this situation, he's showing his advanced level of Krishna consciousness. இங்கே இந்த சூழ்நிலையில் கிருஷ்ண உணர்வில் தான் எவ்வளவு அதிகமாக முன்னேறி இருக்கிறோம் என்பதை அவர் வெளிப்படுத்துகிறார். So he's not at all afraid that you have to leave his body within 7 days. 7 நாட்களில் உடலை விட வேண்டும் என்று பரிசித் மகாராஜர் துளி கூட பயப்படவில்லை. You need something to keep this page from turning over. So he's a nārāyaṇa-parāyaṇa. It means he's fully surrendered, fully devoted to the Lord. பரிசித் மகாராஜர் நாராயண-பாராயண, பகவானிடம் முழுமையாக சரணடைந்த பூர்ணமான பக்தர் ஆவார். So his absorption in Krishna consciousness is so powerful, so deep, that he's unaffected by any changing condition in this world. கிருஷ்ண உணர்வில் பரிசித் மகாராஜர் ஆழமாக மூழ்கி போயிருந்தார். எனவே இந்த உலகத்தில் சூழ்நிலை மாற்றம் ஏற்பட்டாலும் அது பரிசித் மகாராஜரை பாதிக்கவே இல்லை. He knows very well everything in this world is temporary. இந்த உலகில் அனைத்தும் தற்காலிகமானது என்று அவர் நன்கு அறிந்திருந்தார். This body is temporary. இந்த உடல் தற்காலிகமானது. We're all due to leave this body. நாம் கண்டிப்பாக இந்த உடலை கைவிட்டாக வேண்டும். May happen very suddenly. திடீரென்று அந்த நிகழ்வு ஏற்படலாம். Yesterday we were returning from Tirupati. நேற்றைய தினம் திருப்பதியிலிருந்து நாங்கள் திரும்பி வந்து கொண்டிருந்தோம். There was ambulance on the side of the road and a big crowd of people. சாலையின் ஒரு பக்கம் ஆம்புலன்ஸ் சென்று கொண்டிருந்தது. அங்கே கூட்டமாக மக்கள் கூடியிருந்தார்கள். I looked over. What's happened there? நாங்கள் என்ன நடந்தது என்று நான் பார்த்தேன். I saw one corpse covered by sheet. மூடப்பட்ட நிலையில் ஒரு சவத்தை நான் பார்த்தேன். And another body lying in a pool of blood. இன்னொரு சவம் இரத்த வளத்தில் கிடந்ததை நான் பார்த்தேன். Probably some road accident. அங்கே ஏதோ ஒரு சாலை விபத்து நடந்திருக்கலாம். And a crowd of agitated people there. மக்கள் துன்பத்தில் அலறிக் கொண்டிருப்பதையும் நான் பார்த்தேன். Suddenly some person had to leave their body. திடீரென்று ஒரு நபர் தன்னுடைய உடலை கைவிட்டாக வேண்டும். To be tragic, we could say. Tragic. இது எவ்வளவு துன்பகரமான துயரகரமான நிகழ்வு என்று நாம் சிந்தித்து பார்க்க முடிகிறது. But that's the nature of this world. We don't know. ஆனால் இந்த உலகத்தின் இயல்பு இதுதான். அது நமக்கு தெரிவதில்லை. Sometimes we read the news. So many, wars going on in different places. சில சமயம் செய்திகளை வாசிக்கிறோம். பல இடங்களில் பல போர்கள் நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றன. So many people driven out of their homes, or their homes are blown up by missiles. பல மக்கள் தங்கள் வீட்டை விட்டு விரட்டடிக்கப்படுகிறார்கள். தங்கள் வீடுகளானது அணு ஆயுதங்களால் தாக்கப்பட்டு தகர்த்தெறியப்படுகின்றன. So this padam padam yat vipadam natesham, this world is full of danger. இந்த உலகம் அபாயங்கள் நிரம்பிய இடமாகும். And we don't know. We're gonna out onto the road. We might get knocked over. நமக்கு தெரியாது. சாலையில் நாம் செல்லும் பொழுது நமக்கு ஏதேனும் விபத்து நிகழலாம்.
So the devotee, therefore, he should be prepared for all kinds of unexpected happenings. அனைத்து விதமான எதிர்பாராத சூழ்நிலைகளுக்கும் பக்தர் தயாராக இருக்க வேண்டும். And should be fully focused in Kṛṣṇa consciousness. கிருஷ்ண உணர்வில் பக்தர் முழு கவனத்தோடு செயல்பட வேண்டும். Try to always be fully engaged in devotional service. முழுமையாக எப்பொழுதுமே பக்தி சேவையில் ஈடுபட்டிருக்க வேண்டும். And especially in this age of Kali, chant the holy names of the Lord constantly. குறிப்பாக இந்த கலியுகத்தில் தொடர்ச்சியாக பகவானின் புனித நாமத்தை உச்சரிக்க வேண்டும். So in this way, being Kṛṣṇa conscious, remembering Kṛṣṇa, Kṛṣṇa says in Bhagavad Gita, one who remembers me at the time of death, he will come to me. கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்பட்டு கிருஷ்ணரை நினைவில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையில் குறிப்பிடுகிறார், மரண தருவாயில் யார் தன்னை நினைக்கிறாரோ அவர் கண்டிப்பாக தன்னை அடைவார் என்று. Whatever one remembers at the time of death, he will attain that state in his next life. மரண தருவாயில் ஒருவர் எப்படிப்பட்ட மனோநிலையில் உடலை விடுகிறாரோ அதே நிலையை கண்டிப்பாக அடுத்த பிறவியில் அடைவார். So one's consciousness on leaving this body is very crucial. உடலை விடும் தருணத்தில் ஒருவர் கொண்டிருக்கும் உணர்வு நிலை மிக மிக முக்கியமானது. Of course, it's not the only factor. ஆனால் இது மட்டுமே ஒரே காரணி என்று நாம் கூற முடியாது. One's activities throughout one's life also have an effect what will happen after leaving this body. வாழ்க்கை முழுவதும் ஒரு செய்த செயல்கள் அதுவும் அவர் உடலை விட்ட பிறகு என்ன நடக்கும் என்பதில் ஒரு முக்கியமான பங்கு வகிக்கிறது. One's karma, as it were. ஒருவருடைய கர்ம வினையும் இதில் செயல்படும். We can see that actually in an example of Bharat Mahārāja. பரத மகாராஜர் உதாரணத்தில் இதை நாம் பார்க்கிறோம். Recently, well, about 6 months ago, I had gone to Muktinath in Nepal. சமீபத்தில் 6 மாத காலத்திற்கு முன்னால் நான் நேபாளத்தில் இருக்கும் முக்திநாத் ஆலயத்திற்கு சென்றிருந்தேன். So we were traveling from Pokhara up the valley of the Gandaki River. புரோகிராமில் இருந்து கந்தகி நதி மூலமாக அந்த மலைச்சரிவில் நாங்கள் பயணித்துக் கொண்டிருந்தோம். Gandaki River, that's where the Shalagram Shilas are found. அந்த மலைச்சரிவில் பள்ளத்தாக்கில் தான் கந்தகி நதி ஓடுகிறது. அங்கே சாலிகிராம சிலைகள் இருக்கின்றன. So on the way, we stopped at ISKCON Gandaki. போகின்ற வழியில் இஸ்கான் கந்தகி ஆலயத்தில் நாங்கள் நின்றோம். There's a place called Baglung. பாக்லூன் என்ற இடம் அங்கே இருந்தது. Baglung means like a row of tigers. பாக்லூன் என்றால் வரிசையாக நிற்கும் புலிகள். Near there is Pulaha ashram, which was the ashram of Bharat Mahārāja. அதற்கு அருகாமையில் புலக ஆசிரமம் இருந்தது. இது பரத மகாராஜரின் ஆசிரமமாக இருந்தது. And Bharat Mahārāja, when he was a great king. India is named after him, Bharat Varsha. பரத மகாராஜர் மகத்தான மன்னராவார். இந்தியா என்ற நாடானது பரத வருஷம் என்று அவர் பெயருக்கு பின்னால் தான் அழைக்கப்பட்டது. So the Kshatriyas, when they grew old, they would retire from their kingdom and they would go to the forest, that is Vanaprastha, go to live in a
secluded place in a forest. சத்திரியர்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட வயது அடைந்த பிறகு பணியிலிருந்து ஓய்வு பெறுவார்கள், வனத்திற்கு சென்று தனியான இடத்தில் வாழ்வார்கள். இது வானப்பிரஸ்தம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. So he was living there in Pulaha ashram and he was absorbed in Kṛṣṇa consciousness. அவர் புலக ஆசிரமத்தில் வாழ்ந்து கொண்டு கிருஷ்ணவில் மூழ்கி போயிருந்தார். And suddenly a deer ran through his ashram chased by a tiger. திடீரென்று புலியால் துரத்தப்பட்ட ஒரு மான் அவருடைய ஆசிரமத்திற்குள் நுழைந்தது. So the deer was actually pregnant. It was a female deer. அது ஒரு பெண்மான், அப்பொழுது கர்ப்பமாக இருந்தது. So in fear the deer jumped over a stream. பயத்தில் அந்த பானானது ஒரு ஓடையை தாண்டி குதித்தது. And gave birth to the baby deer due to impact on landing. அந்த குதித்த காரணத்தினால் கீழே விழுந்த உடனே அது அந்த குழந்தையை, மான் குட்டி குழந்தையை பெற்றெடுத்தது. The mother deer died. அங்கே தாய் மான் இறந்து விட்டது. But Bharad Maharaj managed to save the baby deer. பரத மகாராஜரால் அந்த குட்டி மானை காப்பாற்ற முடிந்தது. So he kept that baby deer in his ashram and he was taking care, feeding the deer, protecting the deer. அந்த மான் குட்டியை தன்னுடைய ஆசிரமத்திலேயே பரத மகாராஜர் பாதுகாத்தார், அதற்கு உணவு வழங்கினார், பராமரித்தார், பாதுகாத்தார். And in due course, due to old age, he left his body. காலப்போக்கில் முதுமை காரணமாக அவர் தன்னுடைய உடலை விடும் காலம் வந்தது. But in his mind he was worrying about the deer, thinking of the deer. ஆனால் அந்த தருணத்தில் அவர் மானை பற்றி கவலைப்பட்டார், அதை பற்றி சிந்தனையில் மூழ்கினார். And as a result, next life he took birth as a deer. இதன் விளைவாக அடுத்த பிறவியில் அவர் ஒரு மானாக பிறந்தார். But that is demonstrate whatever one thinks of the time of death, he will attain that state in his next life. மரணத்தருவாயில் ஒரு எப்படிப்பட்ட சிந்தனை கொண்டிருக்கிறாரோ அதே நிலையை கண்டிப்பாக அடுத்த பிறவியில் அடைவார் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. But not an ordinary deer. ஆனால் அது ஒரு சாதாரண மானாக பிறக்கவில்லை. In deer body he remembered the Lord. பரத மகாராஜர் மான் சரீரத்தில் பகவானை நினைவில் வைத்துக் கொண்டிருந்தார். So he went to live near the ashram of some great sadhus. அந்த பிறவியில் சாதுக்களின் ஆசிரமத்திற்கு அருகாமையில் அவர் வாழ்ந்தார். And he would hear them discussing the Lord, chanting the glories of the Lord. பகவானின் புகழை பாடிக்கொண்டிருப்பார்கள் அந்த ரிஷிகள், அதை அவர் கேட்டுக்கொண்டிருந்தார். And he would take the remnants of their prasad. அவர்கள் ஏற்ற பிரசாதத்தின் மீதியை இவர் ஏற்றுக்கொண்டார். So this due to the fact that he was such a great devotee, so his Kṛṣṇa consciousness continued even in the deer body. அவர் சென்ற பிறவியில் மகத்தான பக்தராக இருந்த காரணத்தினால் இந்த பிறவியில் மான் சரீரத்தில் அவரால் தொடர்ந்து கிருஷ்ண பக்தி செயல்களை செய்ய முடிந்தது. And in due course, when he left that deer body, he was born again in human form in a Brahman family as Jara-bharat. காலப்போக்கில் அந்த மான் சரீரத்தை கைவிட்ட பிறகு அவர் ஒரு பிராமண குடும்பத்தில் ஜடபரதராக மீண்டும் பிறவி எடுத்தார். And he was very advanced in Kṛṣṇa consciousness. அந்த பிறவியில் அவர் கிருஷ்ணனில் மிக மிக அதிகமாக முன்னேற்றம் அடைந்திருந்தார். And he didn't want to get entangled in all kinds of family situation, getting married, etc. திருமணம் செய்து கொண்டு குடும்ப சூழலில் சிக்கிக்கொள்ள அவர் விரும்பவில்லை. So he would behave as if he was a retarded person.
அனைத்தையும் துறந்த ஒரு நபராக, அதாவது காது கேட்காத, கண் பார்வை தெரியாத ஒரு மனவளர்ச்சி கூட்டிய நபராக அவர் செயல்பட்டார். So his brothers, they thought he's a fool. இவர் ஒரு முட்டாள் என்று அவருடைய சகோதரர்கள் கருதினார்கள். But his father was very affectionate towards him. ஆனால் அவர் தந்தை இவர் மீது மிகுந்த பாசம் கொண்டிருந்தார். But anyway, his brothers, they gave him the duty to guard the animals in the fields at night. இரவு பொழுதில் வயலில் இருக்கும் மிருகங்களிலிருந்து வயலை பாதுகாக்கும் பணியை இவருடைய சகோதரர்கள் இவருக்கு வழங்கினார்கள். And one night some dacoits passed by. ஒரு இரவு பொழுதில் கொள்ளைக்காரர்கள் அந்த வழியாக வந்தார்கள். And they were looking for a man animal to sacrifice to goddess Kali. ஒரு மனிதர் மற்றும் ஒரு மிருகம் இரண்டையும் காளி தேவிக்கு முன்னால் பலி கொடுக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் பார்த்துக் கொண்டிருந்தார்கள். So they thought this Jarabharat looks like a suitable candidate. அந்த பலிக்கு ஜடபரதர் பொருத்தமானவராக அவர்கள் கண்களுக்கு புலப்பட்டார். So they captured him and brought him to the temple of Kali. ஜடபரதரை கைது செய்து காளி தேவியின் ஆலயத்திற்கு அவர்கள் அழைத்து சென்றார்கள். And they bathed him and they gave him nice foodstuffs. ஜடபரதரை குளிப்பாட்டி நல்ல உணவு பதார்த்தங்களை அவருக்கு வழங்கினார்கள். And they brought him before the deity of the goddess and took their swords. They were going to cut his head off and sacrifice him. காளிதேவி விக்கிரகத்திற்கு முன்னால் அவர் அழைத்து வரப்பட்டார். அங்கு இருக்கும் நபர்கள் வாளை கையில் எடுத்து விட்டார்கள். இவருடைய தலையை வெட்டி காளிக்கு அர்ப்பணிக்க தயாராகி விட்டார்கள். But Kali is also a devotee of the Lord. ஆனால் காளிதேவியும் பகவானின் பக்தர் ஆவார். He couldn't tolerate this mistreatment of a great devotee. ஒரு பகத்தான பக்தரை இப்படி தவறாக நடத்துவதை காளிதேவியால் பொறுத்துக் கொள்ள முடியவில்லை. So she burst out from the deity and she took the swords of those dacoits and cut their heads off. விக்கிரகத்திலிருந்து உடனடியாக வெளிப்பட்ட காளிதேவி அந்த கொள்ளைக்காரர்களின் கையில் இந்த வாளை எடுத்து அந்த கொள்ளைக்காரர்கள் அனைவரின் தலையையும் வெட்டிவிட்டார். In this way she protected this great devotee of the Lord. இவ்விதமாக பகவானின் இந்த பகத்தான பக்தரை காளிதேவி காப்பாற்றினார். So actually that Kali temple is near ISKCON Gandaki in that place, Baglung. இந்த காளி தேவியின் ஆலயமானது இஸ்கான் கந்தகிக்கு அருகாமையில் பக்லூன் என்ற இடத்தில் இப்பொழுதும் இருக்கிறது. ISKCON was gifted like an old Satyanarayan deity on that property, but it's quite a large property and ISKCON has built a nice big temple building there. அந்த இடமானது இஸ்கானுக்கு வழங்கப்பட்டது பரிசாக. அது ஒரு மிகப்பெரிய இடமாகும். அங்கே அருமையான இஸ்கான் ஆலயம் கட்டப்பட்டுள்ளது. Just as we arrived, 3 buses of devotees from Ujjain, they were returning from Muktinath. நாங்கள் அங்கே வந்த பொழுது 3 பேருந்துகளில் பக்தர்கள் முக்திநாத்திலிருந்து மீண்டும் அங்கே திரும்பி வந்து கொண்டிருந்தார்கள். So we had nice program there, kirtan and lecture and prasadam. கீர்த்தனம், உபன்யாசம், பிரசாதம் போன்ற அற்புதமான நிகழ்ச்சிகள் அங்கே நடந்தது. And as we went a little further, devotees were pointing to down in the Gandaki. There is Rahugana Ghat. Rahugana Ghat. மேலும் முன்னேறி சென்ற பொழுது அங்கே பக்தர்கள் கந்தகி நதிக்குள் ரகுகுண காட் என்ற ஒரு படித்துறை இருக்கிறது என்று கூறினார்கள். So another incident, the palanquin bearers, they were carrying the king Rahugana. இன்னொரு நிகழ்வு அங்கே நடந்தது. ரகுகுண மன்னரை பல்லக்கு தூக்குனவர்கள் அங்கே அல்லக்கில் தூக்கி வந்து கொண்டிருந்தார்கள்.
And something wrong with one of the palanquin bearers. They were looking for a replacement. அப்படி தூக்கும் நபர்கள் ஒருவர் சரியாக தூக்கவில்லை, எனவே அவருக்கு பதிலாக வேறொரு நபர் வேண்டும் என்று அவர்கள் எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள். So they saw the Jarabharat and they thought, he looks very strong. Let us take him to carry the king's palanquin. அப்படி பார்க்கும் பொழுது ஜடபரதர் இவர்கள் கண்களுக்கு புலப்பட்டார், பார்ப்பதற்கு பலசாலியாக இருந்தார், எனவே பல்லக்கை தூக்குவதற்காக இவரை அழைக்கலாம் என்று அவர்கள் முடிவு செய்தார்கள். But he wasn't carrying very nicely. ஆனால் அவர் சரியாக பல்லக்கு தூக்கவில்லை. So the king was chastising him, you rascal. மன்னர் தொடர்ந்து அந்த ஜடபரதரை கண்டித்தார், நீ அயோக்கியன் என்று திட்டிக் கொண்டே இருந்தார். But Jarabharat, he wasn't disturbed at all. இதனால் ஜடபரதர் துளி கூட சஞ்சலம் அடையவில்லை. And he answered back to the king in a very Kṛṣṇa conscious way. மிகுந்த கிருஷ்ண ஒரு உணர்வு நிரம்பிய நபராக அந்த மன்னருக்கு அவர் பதில் கூறினார். His preaching was so powerful and pure that the king, changed his consciousness completely. அவருடைய பிரச்சாரம் சக்தி வாய்ந்ததாக தூய்மையாக இருந்தது. இதை கேட்டவுடன் மன்னர் தன்னுடைய உணர்வு நிலையை முழுமையாக மாற்றிக்கொண்டார். And he actually accepted Jarabharat as his spiritual master. உடனடியாக மன்னர் ஜடபரதரை தன்னுடைய ஆன்மீக குருவாக மனமாற ஏற்றார். And of course, after Jarabharat went back to Godhead. அதன் பிறகு ஜடபரதர் ஆன்மீக லோகம் அடைந்தார். But we see the effect of one's activities during one's life has a great bearing on what will happen after death, and also the consciousness right at the moment of death also has a great bearing. மரணத்திற்கு பிறகு ஒரு வாழ்க்கை முழுவதும் செய்த செயல்பாடுகளின் விளைவு, அதே சமயத்தில் மரண தருவாயில் அவர் கொண்டிருக்கும் உணர்வுநிலை, இந்த இரண்டின் தாக்கமும் அதிகமாக இருக்கும் அடுத்த பிறவியில் என்பது நமக்கு தெளிவாக புரிகிறது. Another example in a different way is Ajamil. இன்னொரு உதாரணம் அஜாமிலன் ஆவார். Ajamil, of course, in his youth he was a son of a Brahmin. He was trained up nicely by his father. அஜாமிலன் ஒரு பிராமண சிறுவன் ஆவார். இளமை காலத்தில் அவர் தன்னுடைய தந்தையால் சிறப்பாக பயிற்சி அளிக்கப்பட்டார். But later he became attracted to a prostitute and had many children with her and performed a lot of sinful activities. பிற்காலத்தில் ஒரு பரத்தை மீது அவர் கவர்ச்சியடைந்தார். இதனால் அவளோடு சேர்ந்து பல குழந்தைகளை பெற்றுக்கொண்டார், பல பாவ காரியங்கள் செய்தார். So time of death came. அவருடைய மரண காலம் வந்தது. And Yamadutas came to take him to Yamaraj for judgment. தீர்ப்பிற்காக யமராஜரிடம் அழைத்து செல்வதற்காக யமதூதர்கள் அங்கே வந்திருந்தார்கள். And he was very frightened. அதை பார்த்து அஜாமிலன் மிகுந்த பயம் கொண்டார். He had a young son who he had called Nārayaṇa. அவருக்கு ஒரு சிறிய பையன் இருந்தார். அவரை நாராயணன் என்று இவர் அழைத்தார். He was calling Nārayaṇa, Nārayaṇa, help me. அந்த சிறு குழந்தையை நாராயணா நாராயணா காப்பாற்று என்று அவர் அந்த காவியத்தில் அழைத்தார். Just then the Vishnu Dutas appeared. அழைத்த மாத்திரத்தில் அங்கே விஷ்ணு தூதர்கள் தோன்றினார்கள். And they stopped Yamadutas. You cannot take this person to Yamaraj because he's chanting the holy names of the Lord. இந்த நபர் பகவானின் புனித நாமத்தை உச்சரிக்கிறார், எனவே இந்த நபரை நீங்கள் யமராஜரிடம் அழைத்து செல்ல முடியாது என்று யமதூதர்களை தடுத்து ஆட்கொண்டார்கள் விஷ்ணு தூதர்கள். Yamadutas were confused. How is it, this person is a very sinful person. He has to go to Yamaraj.
இதை பார்த்து யமதூதர்கள் குழப்பமடைந்தார்கள். இந்த நபர் ஒரு மிகப்பெரிய பாவி ஆயிற்று, இவர் யமராஜரிடம் செல்ல வேண்டிய நபர் ஆயிற்று என்று அவர்கள் குழப்பினார்கள். They went and inquired from Yamaraj, you're the supreme person, how could these persons stop us? உடனடியாக யமதூதர்கள் யமராஜரை அணுகி விசாரித்தார்கள். நீங்கள் தானே மிக உயர்ந்த நபர், இவர்கள் எப்படி எங்களை தடுக்க முடிகிறது என்று அவர்கள் கேள்வி கேட்டார்கள். Then Yamaraj gave them a lecture on Kṛṣṇa consciousness. அதன் பிறகு கிருஷ்ணனை பற்றி யமராஜர் அந்த யமதூதர்களுக்கு விளக்கினார். So Ajamili he didn't actually leave his body then. He remained in his body for some time. சிறிது காலத்திற்கு அஜாமில் தன்னுடைய உடலில் இருந்தார், அந்த உடலை விடவில்லை. But he had change of consciousness, change of heart. ஆனால் அவருடைய உணர்வுகளை மாறியது, மனம் மாறியது. And he went to Haridwar, and there he practiced austerities and worshipped the Lord. அதன் பிறகு அவர் ஹரித்வார் சென்றார், தவங்கள் செய்தார், பகவானை வழிபட்டார். And then he went back to Godhead. பிறகு அவர் ஆன்மீக லோகம் அடைந்தார். So we could see there was a effect of his behavior during his life, but also a very powerful effect of his consciousness at the time of death, in that he was chanting the name of the Lord. அவர் செய்த செயல்களின் விளைவும் அவருடைய வாழ்க்கை இருந்தது. அதே சமயத்தில் மரணத்தருவாயில் அவர் பகவானின் நாமத்தை உச்சரித்த காரணத்தால் மிக சக்தி வாய்ந்த விளைவும் அவருக்கு ஏற்பட்டது. So both things are important. இரண்டுமே முக்கியமானது. But the best way to prepare for the time of death is to practice Kṛṣṇa consciousness throughout one's life. மரணத்திற்கு தயார் செய்யும் சிறப்பான வழிமுறை வாழ்க்கை முழுவதும் ஒரு கிருஷ்ண உணர்வை பயிற்சி செய்வதாகும். To constantly chant the holy name of the Lord. தொடர்ச்சியாக பகவானின் புனித நாமத்தை உச்சரிக்க வேண்டும். Constant chanting of the holy name of the Lord is the doubtless and fearless way of success for all. சந்தேகமில்லாமல், துளி கூட பயமில்லாமல் வெற்றி அடைய வேண்டும் என்றால் அதற்கு ஒரே வழிமுறை பகவானின் புனித நாமத்தை தொடர்ச்சியாக உச்சரிப்பதே ஆகும். Etavan eva lokesmin pumsam dharma parasmita bhakti yoga bhagavati tan nama grahanadibi. This is spoken by Sukadev Goswami. O King, constant chanting of the holy name of the Lord is the doubtless and fearless way of success for all. மன்னரே, தொடர்ச்சியாக பகவானின் புனித நாமத்தை உச்சரிக்கும் வழிமுறை சந்தேகமில்லாமல் நிச்சயமாக நமக்கு வெற்றியை வழங்கும் வழிமுறை என்று சுகதேவ கோஸ்வாமி மன்னரை பார்த்து உரைத்தார். Including for those who are full of material desires, and also for those who are free from material desires. இந்த வழிமுறையை பௌதிக ஆசைகள் முழுமையாக நிரம்பிய நபர்களும் கடைபிடிக்கலாம், பௌதிக ஆசைகளே இல்லாத நபர்களும் கடைபிடிக்கலாம். That is to say, for materialists or for devotees. பௌதிகவாதிகளுக்கும் பொருந்தும், பக்தர்களுக்கும் இந்த வழிமுறை பொருந்தும். As well as for those who are self-satisfied by dint of yogic processes, that is to say, yogis and jnanis. யோக வழிமுறையை கடைபிடித்து மனத்திற்கு அடைந்த யோகிகளுக்கும் ஞானிகளுக்கும் கூட இந்த வழிமுறை மிகவும் பொருத்தமானது. So this is the best way to make success of one's life. இந்த வாழ்க்கையில் நாம் வெற்றி அடைய இதுவே சிறப்பான வழிமுறையாகும். Practice Kṛṣṇa consciousness. தொடர்ந்து கிருஷ்ண உணர்வை பயிற்சி செய்ய வேண்டும். Remember Kṛṣṇa in all times and circumstances. எல்லா சமயங்களிலும் சூழல்களிலும் கிருஷ்ணரை நினைவில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். And thus, like Parīkṣit Mahārāja, one can be fearless. இப்படி செய்வதனால போல ஒருவர் பயம் இல்லாமல் இருக்க முடியும். He didn't worry at all that he would have to leave his body. தன்னுடைய
தன்னுடைய உடலை இந்த பரிச்சித் மகாராஜர் துளி கூட கவலை கொள்ளவில்லை. Rather, he called all the sages in his kingdom. மாறாக தன்னுடைய ராஜ்யத்தில் இருக்கும் அனைத்து ரிஷிகளையும் அவர் அழைத்தார். And inquired from them what is one's duty at the time of death. அந்த ரிஷிகளிடம் மகாராஜர் விசாரித்தார். So Sukadeva Goswami also came there. அந்த இடத்துக்கு சுகதேவ கோஸ்வாமியும் வந்திருந்தார். And the sages recognized him as the most advanced personality. சுகதேவ கோஸ்வாமி தான் மிக முன்னேற்றம் அடைந்த நபர் என்று அந்த ரிஷிகள் மனமாற ஏற்றுக்கொண்டார்கள். So they requested him to answer the questions of Parīkṣit Mahārāja. பரிச்சித் மகாராஜர் கேள்விகளுக்கு பதில் தருமாறு அவர்கள் அனைவரும் இவரிடம் விண்ணப்பித்து கேட்டுக்கொண்டார்கள். And he answered by speaking the Srimad Bhagavatam. கூறுவதன் மூலமாக அவர் பதில் வழங்கினார். And Sudha Goswami was also present. அந்த சபையில் சூத கோஸ்வாமியும் இருந்தார். And later he narrated this Bhagavatam to the great sages in the forest of Naimisharanya. பிற்காலத்தில் அந்த நைமிஷாரண்ய வனத்தில் இருக்கும் ரிஷிகளுக்கு சூத கோஸ்வாமி இந்த சரித்திரத்தை விளக்கினார், இந்த ஸ்ரீமத் பாகவத்தை விளக்கினார். So it is advised by Lord Chaitanya, Sadhu Sangha Nama Kirtan Bhagavat Shravan Mathura Vas Sri Murtira Shradaya Sevan, that there Shakala Sadhana Shrestha E Panchanga Kṛṣṇa Prema Janma E Panchalpashanga. There are 5 especially important aspects of bhakti. பக்தியின் முக்கியமான 5 அங்கங்கள் இருக்கின்றன. Association of devotees, chanting the holy names, புனித நாம ஜபம், hearing the Bhagavatam, Srimad Bhagavatam, பாகவத ஸ்ரவணம், living in a holy place or coming to the holy place like this temple, புனித தாமத்தில் வசிப்பது அல்லது இந்த ஆலயம் போன்ற புனிதமான இடத்திற்கு வருவது, and worshipping the deity with devotion. பக்தியோடு விக்கிரக வழிபாடு செய்வது. So these are the activities in this ISKCON Chennai temple. இஸ்கான் சென்னை ஆலயத்தில் இந்த செயல்பாடுகள் தான் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன. So if one can live here, it's very nice, and if one cannot live here all the time, you can come regularly here and listen to Bhagavatam, join the chanting of the holy names, worship the deity in the association of devotees. This is the means to make spiritual advancement. சிறப்பான செயல்பாடாகும். ஒருவரை தொடர்ச்சி வாழ முடியாவிட்டால் கூட இங்க வந்து இந்த ஆலய நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொள்ளலாம், பாகவத்தை கேட்கலாம், பக்தர்கள் இருக்கலாம். இவ்விதமான சிறப்பான செயல்பாடாக கருதப்படுகிறது. This is the way to remember Kṛṣṇa throughout one's life. இவ்விதமாக கிருஷ்ணரை ஒருவரால் வாழ்க்கை முழுவதும் நினைவில் வைத்துக் கொள்ள முடியும். So we won't be frightened by having to leave the body sooner or later. இவ்விதமாக வாழும்போது காலத்திற்கு பிறகு உடலை விட நாம் பயப்பட மாட்டோம். We can follow in the footsteps of Parīkṣit Mahārāja. அவர் பயப்படவும் இல்லை, குழப்பமடையவும் இல்லை. That is a sign of a pure devotee of the Lord. இதுவே பகவானின் தூய பக்தரின் அறிகுறியாகும். Hare Kṛṣṇa. Any question? Any question? கேள்வி கேட்கலாம்.
Translation. Hare Krishna, can temple devotees, you are not audible online. Can temple devotees use mic for question? Anyway, even did he translate it? He translated the question? He didn't hear it. Anyway. Prabhuji, the question was not audible. I understood the question. His question is that he was a highly advanced devotee of the Lord. Why did he make that mistake of putting a snake around the dead snake around the sage's neck? பரிசித் மகாராஜர் பக்தியில் முன்னேறிய ஒரு பக்தர் ஆவார். அவர் எப்படி ஒரு ரிஷியின் கழுத்தில் இறந்த பாம்பை போடும் தவறை செய்தார் என்பது பக்தரின் கேள்வியாகும். Well, even the great devotees may sometimes make some small mistakes. மிக சிறந்த பக்தர்கள் கூட சில சமயம் சில சிறிய தவறுகள் செய்யலாம். But it's not very significant. இது ஒரு அவ்வளவு முக்கியமான விஷயம் அல்ல. That's why the boy's father, Samik Rishi, he told his son, this is insignificant. The king is a great devotee. Your action is wrong. You shouldn't overreact like that to some insignificant incident. இதனால் தான் சமிக்க ரிஷி அந்த சிறுவனிடம் கூறினார், இந்த மன்னர் செய்தது ஒரு மிக மிக சிறிய அற்பமான தவறு. அவர் ஒரு மகத்தான பக்தர் ஆவார். இந்த தவறுக்கு இவ்வளவு பெரிய தண்டனை நீ வழங்கி இருக்க வேண்டாம் என்று சமிக்க ரிஷி கண்டித்தார். Any other? Yeah. Hare Krishna. Hare Krishna. In the ashram where Bharat Muni was living, it was an isolated place. And this deer which was just born, how could he just leave it alone? I know he shouldn't have completely immersed in the deer, but what do we do in practical life when we are in a situation like this, Maharaj? How can he just ignore the baby deer also? Okay, translate. பரத முனிவர் வாழ்ந்த இடம் ஒரு தனிமையான இடமாகும். அந்த இடத்தில் அந்த குட்டிமானை தவிர வேற யாரும் இல்லை. அந்த குட்டிமானை பராமரிக்காமல் இரக்கமே இல்லாமல் எப்படி நாம் அந்த இடத்தை விட்டு வெளியேறுவது? அவர் எப்படி இந்த நிகழ்வில் அவர் அப்படி செயல்படாமல் எப்படி வேறு விதமாக செயல்பட்டிருக்க முடியும்? Well, his action in taking care of that baby deer was quite all right. அந்த குட்டிமானை பராமரித்த செயல் ஒரு சிறப்பான செயல்தான். A devotee should help others. If others are in difficulty, distress, a devotee should help them. If possible. இதர உயிர்வாழிகள் துன்பத்தில் இருக்கும் பொழுது பக்தர் உதவ வேண்டும். He just became too much over attached, that's all. ஆனால் இங்கே அவர் அதிகமாக அந்த மானின் மீது பற்று கொண்டு விட்டார். But there again we see great devotee, but you could say a small mistake and there were consequences, but still the Lord protected him even when he had the body of a deer. அவர் மகத்தான பக்தர். அவர் செய்தது ஒரு சிறிய தவறு. ஆனால் அவருக்கு அந்த தவறின் விளைவாக மான் சரீரம் கிடைத்தாலும் அந்த சமயத்திலும் பகவான் அந்த பக்தரை பாதுகாத்தார். And the experience made him more advanced in Kṛṣṇa consciousness. இந்த அனுபவம் அவர் தொடர்ச்சியாக கிருஷ்ண உணர்வில் முன்னேற உதவியாக இருந்தது. Thank you, Maharaj. Hare Krishna. Hare Krishna Maharaj, I have a question not related to the class. I wanted to ask that since we know that for devotee, whenever they leave the body, it's not that important. Like if they remember the Lord, they reach to Lord's abode.
So Bhishma Dev, why do we, when we read Mahabharata or Bhagavatam, mostly in Mahabharata it's mentioned that when Bhishma Dev left the body, like the condition was the sun was in Uttarayaṇa or something what we say. So why is that mentioned when already he's a devotee and he was seeing Kṛṣṇa and left the body? பக்தர்கள் பொதுவாக உடலை விடும் சமயம் அவ்வளவு முக்கியமானதல்ல என்று நாம் கேள்விப்படுகிறோம். ஆனால் மகாபாரதத்தில் பீஷ்மதேவர் உத்தராயண காலத்துக்காக காத்துக் கொண்டிருந்தார். அப்பொழுது அவர் பகவானை பார்த்துக் கொண்டே உடலை விட்டு என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. எனவே பீஷ்மர் விஷயத்தில் ஏன் அந்த சமயத்திற்கும் காலத்திற்கும் அதே முக்கியத்துவம் வழங்கப்பட்டது? Well, it's not the most important thing, but it just to say that the conditions were very auspicious. அது ஒரு முக்கியமான விஷயமாக கருதப்படவில்லை. ஆனால் சூழலே மிகவும் மங்களகரமாக இருந்தது என்று அங்கே விளக்கப்பட்டது. And in the Gita also is mentioned, isn't it? There are, especially auspicious times to leave the body. உடலை விடும் மங்களகரமான சமயங்களை பற்றி பகவத்கீதையிலும் விளக்கப்பட்டுள்ளது. It's not very good, is it? But that may be so, and he was a great yogi. I mean, he could keep his soul inside the body, even when it was pinned to the ground with so many arrows. He remained in his body. Was it 54 days or something? He was waiting for the Pandavas to come back from the installation of Parīkṣit Mahārāja, and he was waiting for Lord Kṛṣṇa to come. So he's a very powerful yogi, and he could leave his body at will. பீஷ்மதேவர் சிறப்பான யோகி ஆவார், சக்தி வாய்ந்த யோகி ஆவார். எனவே அம்புகளால் துளைக்கப்பட்டு அம்பு படுக்கையில் படுத்திருந்த பொழுதும் கிட்டத்தட்ட 54 நாட்களுக்கு மேல் அவர் தன்னுடைய உயிரை பராமரித்துக் கொண்டார். பாண்டவர்கள் மீண்டும் வர வேண்டும், தன்னை பார்க்க வேண்டும். எனவே அந்த காலத்திற்காக அவர் அந்த சமயத்திலும் அம்பு படுக்கையில் மிகவும் மோசமான நிலையில் தன்னுடைய உடலை பராமரித்தார். அவ்வளவு அதிகமான சிறப்பான யோகி ஆவார். So he was able to leave at an auspicious time, but more importantly, he was able to leave in the presence of Kṛṣṇa. மங்களகரமான சமயத்தில் அவர் உடலை விட்டார் என்பது சரிதான். ஆனால் அதைவிட முக்கியமானது கிருஷ்ணரின் முன்னிலையில் அவர் தன்னுடைய உடலை விட்டார். But we're not able to imitate that. I mean, to the same degree. ஆனால் அந்த அளவிற்கு நாம் செயல்பட முடியாது. அவரை அப்படியே நம்மால் நகல் செய்ய முடியாது. But we should do the best we can to be Kṛṣṇa conscious, so as to remember Kṛṣṇa at the time of death, if possible. ஆனால் முடிந்த அளவுக்கு நாம் கிருஷ்ண உணர்வில் தீவிரமாக செயல்பட்டு மரண தருவாயில் கிருஷ்ணரை நினைவில் வைத்துக் கொள்ள முயற்சிக்க வேண்டும். And the best way to do that is to practice Kṛṣṇa consciousness seriously throughout our lives. இதை செய்யும் சிறப்பான வழிமுறை வாழ்க்கை முழுவதும் கிருஷ்ண உணர்வை பயிற்சி செய்ய வேண்டும் தீவிரமாக. Hare Krishna, any online question? No, Prabhuji, there is no online questions. Thanks for wonderful class. Hare Krishna. Thank you. Hare Krishna. Grandhara Shishmat Bhagavatam ki Jai. His Divine Grace Abhay Charana Aravinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada ki His Grace Prabhu Vishnu Jai. Prabhu ki Nitai Gaur Siddhanath Premanande Hari Hari Bo.